Experience 10 days of Grand Europe trip with GT Holidays, South India's #1 travel brand. மோட்டார் விகடன் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். நான் உங்கள் அர்ஜுன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டூல்ஸு, மெயின்டெனன்ஸு, கேரேஜுன்னு சொல்லிட்டு முழுக்க மோட்டார் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு எக்ஸிபிஷனாக இருக்கும். ஸோ சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் 10th எடிஷன் ஆஃப் ஆட்டோ சர்வ் 2022 இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம். நவம்பர் 11th 13th வரைக்கும் இந்த 3 நாள் இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கொற்ற மலையிலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் வந்து இந்த மோட்டார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வந்து வந்திருக்காங்க. அதில் நம்மளும் ஒருத்தங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸிபிஷனில் என்னெல்லாம் கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹைலி எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனிலேருந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வரைக்கும் எல்லாமே இந்த எக்ஸிபிஷனில் வந்து இருக்காங்க. R&D இருக்குது, அதே மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே இருக்குது. மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி, அதே மாதிரி ஒரு கரேஜ் வந்து எப்படி பார்த்துக்கணும், என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன அவேர்னஸ்லாம் வந்து மக்களுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பாக ஒரு அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலே வந்து இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ உங்ககிட்ட நிறைய இன்ட்ரோ கொடுத்து நான் மொக்க போடாமல் என்னெல்லாம் எக்ஸிபிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம போய் பார்த்துருவோம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ இந்த எக்ஸிபிஷனில் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டால்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தோம். டக்குன்னு இம்ப்ரெசிவாக ஒரு ஸ்டால் வந்து கண்ணில் பட்டுதுன்னா அது வந்து இந்த ஸ்டால் தான் வந்து நான் சொல்லுவேன். ஸோ ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது இதை பார்க்கவே. ஸோ IITM இன்குபேஷன் செல்லோடைய ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் தான் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கோம். ஸோ அதோட ஃபவுண்டரே இது வந்து நிறைய விஷயம் இதை பற்றி பகிர்ந்து பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சக்திவேல் இருக்கார் நம்ம கூட. ஸோ அவர்கிட்ட பேசுவோம். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். மோட்டார் விகடன் ஒரு தீவிர வாசகன். ஹாப்பி டு பி பிரசன்ட் மை ஸ்டார்ட் அப் இன் மோட்டார் விகடன். ஸோ நாங்கள் வந்து யாலி மொபிலிட்டின்ற ஸ்டார்ட் அப் IIT மெட்ராஸில் இன்குபேட் ஆன ஸ்டார்ட் அப் ஃப்ரம் 2019 IIT மெட்ராஸில் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, நார்மல் பீப்புளுக்கு தேவையான எல்லா கைண்ட் ஆஃப் வெஹிக்கிளும் அவுட்டோர் கம்யூனிட்டிக்கு இருக்குது. பட் ஆனால் வீல் சேர் யூஸருக்கும் எல்டர்லி பீப்புளுக்கும் தேவையான ஒரு சரியான வெஹிக்கிள் இல்லைன்றது தான் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவங்க நம்மள மாரி செலவு பண்ணி ஒரு வண்டி வாங்கினாலும் அவங்களால கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம சொகுசாக போகிற மாதிரி அவங்களால சொகுசாவோ இல்லை சுலபமாகவோ போட முடியல. சொகுசுன்றது ஒரு சுலபமாக கூட போக முடியல. இப்போ என்ன மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்குது, அவங்க வீல் சேர் டு வெஹிக்கிள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும், யாரா தூக்கி உட்கார வைக்கணும், வீல் சேர் அவங்களால வண்டியோடு எடுத்துன்னு போக முடியல, அதை மடித்து பின்னாடி வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ டிபெண்டன்சி இருக்குது, கடினமான உடல் உழைப்பு தேவைப்படுது அவங்க வண்டியில் ஏறணுன்றதுக்கே. ஏன் அப்படி இருக்கணும்? நம்ம செலவு பண்ணும்போது நம்ம செலவு பண்ணுறோம், அதே வண்டிக்கு தான் அவங்களும் செலவு பண்ணி காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க. ஆனால் நம்ம ஓட்டுற மாதிரி அவங்களால ஓட்ட முடியல, அதை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சது தான் யாலி மொபிலிட்டியோடைய ஒரே முக்கியமான குறிக்கோளாக இருந்துச்சு. லைக் அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும், எல்லா இடத்துக்கும் அவங்களும் நம்மள மாரி போயிட்டு வரணும். அந்த ப்ராசஸும் லெஸ் தென் 30 செகண்ட்ஸ். நம்ம லெட்சே நம்ம கீ எடுக்கிறோம், வண்டி ஆன் பண்ணுறோம், போகிறோம்ல, அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அவங்க மட்டும் ஏன் வெயிட் பண்ணணும், ஒருத்தர் உட்காரணும், ஒருத்தர் தூக்கி வைக்கணும், வீல் சேரை மடிச்சு வைக்கணும், அந்த ப்ராசஸே இருக்கக்கூடாது. செலவு பண்ணுற காசுக்கு நம்ம அனுபவிக்கிறது அவங்களும் அனுபவிக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சோம். அதில் தான் யாலி மொபிலிட்டி வந்துச்சு. இதில் அவங்க வந்து வீல் சேரோடய உள்ளே போய் உட்காரலாம். ஸோ மேனுவல் வீல் சேராக இருந்தாலும் உட்காரலாம், எலக்ட்ரிக் வீல் சேராக இருந்தாலும் உட்காரலாம், எந்த வீல் சேராக இருந்தாலும் உள்ளே போய் உட்காரலாம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம், டெக்னாலஜி, ஆஸ்பிரேஷன், டிசைன் 3 லெவல் செட் பண்ணோம். டெக்னாலஜியாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமைஸ் திஸ் வெஹிக்கிள். ஸோ ஹோல் வெஹிக்கிளும் நீல் டவுன் ஆகிட்டு ரேம்ப் ஓப்பன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. நீங்கள் வெஹிக்கிள்லேருந்து வரும்போதே ரிமோட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ மேனுவல் வீல் சேராக இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக ஏறலாம், எலக்ட்ரிக் வீல் சேராக இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக உள்ளே ஏறிடலாம். உள்ளே ஏறினதுக்கப்புறம் அந்த வீல் சேரை வந்து கார் சீட் மாதிரி ஸ்ட்ரெங்கிட்டாக மாற்றணும். அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்போ வந்து வீல் சேர் டாக்கிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று நாங்கள் பேட்டன்டட் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறோம். அதுவும் வீல் சேர் யூஸரே ஈஸியாக 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளார அடாப்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ வீல் சேர் யூஸர் இப்போ அந்த வீல் சேர் பிகாம கார் சீட், கெட் செட் கோ, அவ்வளோதான். இது எல்லா ப்ராசஸும் 30 செகண்ட்ஸில் நடக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ASDC அண்ட் கொலாபரேட்டட் கம்பெனிஸ் ஸ்டாலில் வந்து இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு இம்ப்ரெசிவான ஒரு ஸ்டால்னு சொல்லுவேன் நான். ஸோ விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மூலமாக அந்த டூல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக வந்து காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி விளக்கமாக அந்த ஃபவுண்டர்கிட்ட நம்ம வந்து பேசிடுவோம். சார், ஹலோ சார். Hi, how are you? Your name, sir? My name is Vyomesh Joshi and I am from the ESGG Online, Mumbai. So our company basically created here virtual reality training. So as you can see here, he is doing the brake pad disassembly in virtual reality, as you can see. Okay. So our company is creating training and skill based module for the trainee as well as the student in institution level and the industry level both. So that's it.
and Tell us about the response from the Chennai people since morning. Very good response from the Chennai people, and they were very cooperative as well as the very supportive. As I am the one and only here, so they support me a lot of. So it's very good. இப்போ நம்ம வந்து ஹெல்லா இந்தியா ஸ்டாலில் வந்து இருக்கோம். ஸோ இங்கே இன்னொரு இம்ப்ரெசிவான விஷயம் என்னென்னா, ஃபிஷ் டேங்கில் வந்து நம்ம வந்து நிறையா இந்த பெபல்ஸு ஃபிஷ் இதெல்லாமே பார்த்துருப்போம். பட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட்டை வந்து இது உள்ளே வச்சுருக்காங்க, ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்றி அதோட ஃபவுண்டர் கிட்ட கேட்போம். சார் உங்கள் நேம் சார்? என் பேர் வடிவேலன் சார். ஓகே சார், இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஆக்சுவலி ஹெலா இந்தியா லைட்டிங் வந்து ஒரு லைட்டிங் கம்பெனி, ஒரு பிரதானமான முன்னிலையான ஒரு லைட்டிங் கம்பெனி. நம்ம டாட்டா, அசோக் லேலண்ட் எல்லாத்துக்கும் உண்டான லைட்டும் சப்ளை பண்ணுறோம். எவ்வளோ மழை வந்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் நம்ம லைட் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப். பின்னாடி வர சிக்னல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம், ஒரு லைஃப் சேவிங்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம பின்னாடி இருக்க ஸ்டாப் லைட். இப்போ முன்னாடி இருக்கிற வண்டி என்ன பிரேக் அடித்தாலும் அதோட எஃபெக்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தவிர்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி மழை காலத்தில் உங்களுக்கு அது ஐ வியூ பாயிண்ட்டே இருக்கலாத ஒரு நேரத்தில் அப்பையும் நம்ம லைட் கம்ப்ளீட்டாக 100% ஒர்க் பண்ணோம். இது கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு சர்டிஃபிகேட் உள்ள ஒரு லைட்டிங் சார், ஸ்டாப் லைட் எல்இடி. ஸோ இந்த ஐடியா எப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம், வாட்டர் ப்ரூஃபில் லைட்டுங்கிறது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது, அதை எப்படி சார்? ஆக்சுவலி ஹெலா இந்தியான்றது எப்போவுமே ஃப்யூச்சரை நோக்கி தன்னோட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன தேவைப்படும் அதை யோசிச்சு பண்ணுறது தான் ஹெலா இந்தியாவோட. அது லைட்டாக இருக்கட்டும், ஹாரனாக இருக்கட்டும், இல்லை சேஃப்டி லைட்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட முன்னோக்கி பார்வையே இதுதான். ஸோ உலகத்துலேயே வந்து முதல்ல வந்து எல்லாருமே வந்து பல்பில் லைட் இருக்கும் போது எல்இடி லைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா க்ரியேட் பண்ணது ஹெலா. ஸோ அது இந்தியாவில் வந்து எல்இடி அப்படின்னாலே எல்லாருமே அப்போ இருக்க நேரத்தில் இது பாசிபிளா? இப்போ முன்னாடி வந்து இப்போது ஜிபேனா எல்லாருக்கும் ஒரு சர்வசாதாரண விஷயம் இருந்தது. ஆனால் அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது ஜிபேனா யாரும் விருப்பப்படாத ஒரு விஷயம். ஆனால் இன்றைக்கி அதே மாதிரி எல்இடி லைட்டுன்றது முக்காலத்தில் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான லைட்டு சாதாரண மக்களால் யூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை போய், ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு 10 வருஷம் கழித்து பார்த்தா நீங்கள் எல்இடி இல்லாத செக்மெண்ட்டே இல்லை. ஸோ எல்லாம் வந்து இதுதான் அதோட. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கேஃப்லர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டாலில் வந்து இருக்கோம். இந்த உள்ள செட்டப்பே வந்து ரொம்ப ஒரு ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸோட இருந்தது, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஒரு டூல்ஸும் பார்க்கும்போது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் சத்பதி இருக்கார் நம்ம கூட. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஸ்கேஃப்லர் இந்தியா. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம ஒரு 10 to 11 கொஷின்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கேஃப்லர் பற்றி நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம். ஹலோ சார், ஹவ் ஆர் யூ? Yes, all good. Very pleased to be part of AutoServe 2022. Yeah. Okay. It's a very nice event for us and we are very pleased to be here. Okay. So tell us a small gist about Scafler to the Tamil audience who are watching this video. Okay. First of all, welcome. That's the only thing I know about Tamil, but I'll try to do it in English. So, Schaeffler is a multinational company, family-owned company, operates in 92 countries. Turnover of around 14 billion euros. We have many plants across the world. In India, we are there for almost 50 years now, and we have 4 factories here. One more new factory is also coming up. So in India also we have a very strong presence. It's a listed company in India. 6,000 crores was last year's turnover. So we will again add a lot of turnover this year also. Okay. It is quite fascinating to listen to this about the growth of the company, and tell us about the growth factors which were implemented in this. So first is we got more customers. Why we got more customers is also because of the technology changes or advancements that is required when India moved from BS4 to BS6. So we have got a lot more customers now. For example, if I give just one example of commercial segment, our presence in the OE segment is almost like 40% plus, which was very less earlier. So this is just one example how we could increase our presence. And
tractor segment, we have a very, very strong product portfolio to have a very high market share. PC segment, we are increasing our share, so we're getting more customers because of the technology that we have. So in here we have exhibited our transmission system. So in that area you will see all the clutch systems and all the new technology products also. Then we have engine systems. So you will see our tensioners and FED system, the timing system also displayed here. We also have the chassis system. Plus we have also displayed our new product portfolio, which is our lubricants, the wipers, shock absorbers, etc. is also displayed here. So these are all new product lines for us. What are the investment plans that you are incorporated in this today? We have spent around 15 to 18 lakhs, which includes participation fee plus all the aesthetics here. But it's a worthwhile investment because it gives a connect to the local customers here. And our factories are in Hosur, which is Tamil Nadu. Okay. And we originated from this place, so we have a very strong local connect here. Okay. And we have a good distribution base also, so it will help them also. So investment is there, but I'm sure the returns will be much more. Just curious to get your answer for this question. Why should one go for Schaeffler? See, Schaeffler is ahead of technology. Most of the OE customers, they believe in Schaeffler. That's why you got more business in Schaeffler. So that belief, that trust can only come if you provide the parts of high precision. Okay. And because it's a vehicle, everything needs to have a very high precision, durability, and should be able to technologically advance with partnering with companies like Schaeffler. Also, this exhibition is to create awareness about things like garage, maintenance, stuff like that. So, I'm curious to know the thing you are wished for it. நீங்க என்ன awareness கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த exhibition? Yes, our focus is to talk about the products, to show the new technology products. We are also displaying the equipment that is required to do a proper job also. Okay. We are also talking about the new product lines that we are getting for our customers. Okay. So there are a combination of things that we want to achieve from this AutoServe this year. Okay. And I'm sure it's going to be a very, very busy show. I'm actually excited to know about the new stuffs you are incorporated today. So can you tell us about it? Any special tools? Yeah, the special tools are there, which will and there are few things. So first is the clutch that you see there. Yeah. A lot of them are the BS6 clutch. Okay. Now this is probably the first event we are participating where we are displaying our BS6 range to customers in an event like this. Then you have the tools on the other side, which will help for the right fit, because technology is changing. You have to fit the clutch for the product correctly to get the best of life. Okay. And that is getting very, very important. So we are also displaying the tools that is required, and that is very important for the garage segment. Okay. So I'm sure they will find a lot of new products in the stand. So current industry insights எப்படி இருக்கு? How is it? And where will the sector steer in the near future? Your opinion on that? See, in last 3 years, the aftermarket industry has rebounded very strongly after COVID. All the panelists were also talking about the same things. Why it has rebounded? Because the personal mobility has increased, used car segment has increased. After COVID, people are now more on the road. Flights, hotels, everything is full, so people are all traveling. So it looks quite good for aftermarket in the near future also. But what we have to do is to equip the independent workshops to get more business to them, so that everybody benefits from that. So we are looking at almost like a kind of a CAGR industry is looking is around 13-14%. So. Thank you. Really, it is eye-watering to see all those tools
that are displayed over here. Nice interacting with you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.